Sir, thank you very much. I was suffering from a lot of breathlessness as well as just choking sensation, and मेरा इतना प्रॉब्लम हो गया था दुबई के अंदर से जो है. Then I used to run from pillar to post. I had been to all the doctors of just Aster hospitals, Prime Hospital, all the just ENT surgeons, pulmonologists, everyone. सब देखते बोलते कि तुम्हारा जो है टेस्ट करते इट इज़ नॉर्मल, इंक्लूडिंग जो है मेरा जो है ना PNS के अंदर इट वाज क्लियरली मेंशन दैट कॉन्काबोलस था, एंड देन टर्बोनाइट्स थे जिसके अंदर से जो है, एंड मीडियम सेप्टम था. तब मैं उनको दिखा के बोल रहा था ये प्रॉब्लम है. दे सेड दैट नो वरीज, आप जाएं, कोई मसला नहीं. बट मैं यहाँ पे आने के बाद स्पेशली वन ऑफ माई फ्रेंड विशाल अग्रवाल आपको सजेस्ट किए सर, एंड ही सेड दैट के ही इज़ द ओनली पर्सन हु कैन डू दिस थिंग्स फॉर योर केस, एंड आपको कहीं जाना नहीं है. तो देन आई केम हियर एंड आपसे मुलाकात हुई, एंड आपसे मुलाकात होने के बाद द वे यू ट्रीटेड मी, and alhamdulillah, now I'm just breathing. Just I can say that it's a ice breath. Alhamdulillah, it's a completed. Just my nose and everything जो blockage था, जो मुझे इतने दिन से तकलीफ थी, and especially when I was sleeping on the positional sleep on the right hand side or maybe on the left hand side, at that time my air used to get compressed, air hunger पूरा close हो जाता था. And now the way you have operated, the way the things has been opened, so now I can just breathe easily, and I believe my majority 70% 80% of the major problem of the nose is alhamdulillah is completed. Now the sleep apnea part which is there, the balance part is for the lateral, so that we will plan for the next surgery inshallah, and I'll come back again from Dubai, then we can have a surgery here itself, and wo bhi hone ke baad jo hai, then I can see that just my majority of 90% problem will be solved, and I have a IgE problem of especially allergy, वो भी जो है because of the pollens and dust, वो अगर control हो जाएगा तो majority of the problem हो गया. So thank you very much, especially you have done a marvelous job, and Dr. Shoaib who has supported me just during my journey, and Dr. Anurag and Dr. Vishal who have referred me here, and all your staff, and especially Just Look Hospital. Awesome.